So, let us begin and continue with quantum field theory 2. We are now at section 1.7 on the path integral quantization of quantum field theory. And today we will discuss Feynman rules as derived from the path integral. As I already announced last time, this provides an answer to some comments that I gave in quantum field theory 1. And we will see that today, using the path integral formalism, we will be able to derive the Feynman rules in a very, very simple and straightforward way. And the result will be immediately the one that I announced, so the derivation looks actually even simpler than using the operator formalism. So we start from the assumption that we have a quantum field theory for which the Lagrangian path integral is valid, such that we can obtain green functions like this one, where you have a sequence of field operators. These might be different field operators, phi 1, phi n, might be different types of fields, photon field, electron field, and so on, at different space-time points, x1 up to xn. And we have the time-ordered product and the vacuum expectation value of the full vacuum of the theory. And this can be expressed as a path integral. Namely, in the numerator, we have the path integral over all field variables, and the integrand is just the classical counterparts of the operator expectation value that we want times the exponential of I times the action. And in the denominator, we have the same thing, but without the operators. This provides a normalization. So that is our starting point. طبعا هذه المعادلة كان شرحتها في الفيديو السابق لهذا مباشرة عندما ذكرت الاكسبكتيشن فاليو بالنسبة لل 0 للفاكيوم، وشرحت أن الاكسبكتيشن فاليو هذه تتعلق بمعادلة الطاقة. الآن عرفناها هي تتعلق بالجرين فاكشن، وهذا يطابق ما توصلت إليه في كتاب الحلقة 53 على أنه جرين فاكشن الثاني معها الفيما بروبيجيتور تعبر عن سيطرة الفضاء ثنائي الأبعاد، لأنها عبارة عن نسبة بين الأوبريتور. الآن هي يقول الباث انتجرال بالنسبة للأوبريتور بالنسبة للأكشن بدون أوبريتور، أو الباث انتجرال بدون أوبريتور. فالأوبريتور هذا يلعب في الباث انتجرال ويزيده، وبالتالي يكون البسط ضخما بالنسبة للمقام، لكن المقام يعني يعبر عن الفضاء ثنائي الأبعاد، فبالتالي هذا المقام يجب أن يكون أكبر من البسط. وهذا ظاهر في معادلة الطاقة، بحيث أنه إذا رأينا طاقة الأرض هي 10 ناقص 29 كما ذكرت في الفيديو السابق. طاقة الأرض 10 ناقص 29 ناقص 29 يعني المقام أكبر من البسط. طاقة الشمس 10 ناقص 14 هي أيضا المقام أكبر من البسط، وهذه تعتبر طاقة الجاذبية يعني. ولهذا الجرين فاكشن تعبر مباشرة عن معادلة الطاقة على يوسف. طبعا هذا شيء جديد لم أعرفه حتى يعني إلا الآن، أن الجرين فاكشن السبب الذي يجعل المقام أكبر من البسط في الجرين فاكشنز هي أنها تعبر مباشرة عن طاقة على يوسف. فطاقة على يوسف هي الجرين فاكشن. معلومة جديدة جدا جديدة. وجرين فاكشن تستخدم الباث انتجرال، ومعادلته هي تطبيق مباشرة فيها فقط متغيرين، متغير الكتلة ومتغير نصف القطر، الباقي كله ثوابت. الكتلة ام سمول برضو متغير، يعني 3 متغيرات ام سمول وام كابيتال وار، البقية كلها عبارة عن ثوابت. هنا في معادلة جرين نرى أن هناك بعض التعقيدات وهناك حسابات ثقيلة وماذا تفعل وهكذا.
فمعادلة جرين ما هي إلا معادلة علي يوسف. اذهبوا إلى الفيديو السابق مباشرة اللي هو الحلقة 21، وفي نهاية هذا الفيديو ستجدون ما أقوله هذا. So that is our starting point. And as a remark again, these objects are called green functions. We didn't directly discuss them in quantum field theory last semester, but in earlier iterations we discussed them a lot, and they are sufficient for all observables. So, for example, using the so-called LSZ formalism, you can construct S-matrix elements from such green functions, and you can also construct mass eigenvalues of p-square operators from green functions and so on. So these are sufficient to obtain everything that we want. Now, before we derive the Feynman rules, let me give a remark on the time-ordered product, which appears here in the green function. You saw that the path integral is only able to reproduce time-ordered expectation values, because naturally when we split up the paths into small time steps, then the operator order automatically emerges to be time-ordered. So the time ordering is necessary on the operator level to obtain agreement with the path integral. And actually, initially, also from the definition of the path integral, the time-ordered product is only defined if the arguments are all different. So if you really have a time gap between all the different operators. So for ti unequal to tj for all I and j. So the times must really be different, and then the time-ordered product is defined and it agrees with the path integral. So what is clear, and you know from experience or you can expect, there will be singularities for equal times. So if two time arguments coincide, then there might be a singularity both on the operator level and in the path integral formalism, and then it's not guaranteed anymore that the left-hand side equals the right-hand side. طبعا equal time معناتها إنه التفاعل كان عند مسافات صغيرة جدا جدا، لأنه التايم يتناسب طرديا معادلة تدفق الزمن يتناسب طرديا معادلة تدفق المكان. طيب equal time يعني معدلة تدفق زمن عالية، لأنه في المعادلات التدفق هي عبارة عن 1 على الفترة الزمنية، وفترة الزمنية تساوي الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. إذا كان الزمن النهائي والزمن الابتدائي مساويين، هذا يعني أن 1 على هذا التساوي يدينا قيمة لا نهائية. هذا القيمة لا نهائية تعطينا طاقة لا نهائية، والفضاء ثانوي الأبعاد يرفض هذا تماما، يرفض أن تكون القيمة الطاقة لا نهائية. طيب ماذا يفعل الفضاء ثانوي الأبعاد؟ يفعل أول آلية من آلياته الدفاع نفسه، هو تضخيم الفضاء من تحت التفاعل. الفضاء يضخم الفضاء من تحت التفاعل، أو يقوم بطرد الكتل بسرعة عالية. يعني طرد الكتل يكون مساوية للطاقة العالية هذه. طبعا equal time قلنا يساوي equal space equal distance، وهذا يعني طاقة عالية. الطاقة العالية كلما زادت الطاقة كلما نقصت المسافة، اللي هو البروباجيتورز نقصت المسافة. والفضاء ثانوي الأبعاد يمنع هذه الطاقة تصل إلى ما لا نهاية، فبالتالي لديه 5 آليات. الآلية الأولى هو يضخم الفضاء، يزيد المسافات في الزمن. الآلية الثانية السبين. الآلية الثالثة طرد الطاقة. الآلية الرابعة طرد الكتل. الآلية الخامسة موجات الجاذبية، كلها عبارة عن طاقات مطرودة. باقي الآليات كلها 3 آليات الأخيرة عبارة عن طاقات مطرودة من التفاعل.
الآليتين المختلفتين اللي هو تضخيم الفضاء، والآلية الثانية هو السبين. بقية الآليات كلها عبارة عن طرد الطاقة. فهذا هو عمل الفضاء أثناء الانبعاث، يطرد الطاقة قبل أن تصبح الطاقة اللانهائية. طرد الطاقة يظهر في شكل كتل، وشرحنا في الفيديو السابق كيف تتكون الكتل عندما تكون اللي هو الجرين فانكشن أكبر من الواحد، اللي هي النسبة بين الطاقة إلى الطاقة المطلوبة للتفاعل تكون أكبر من الواحد، وبالتالي نجد أن طاقة التفاعل أكبر من الطاقة المطلوبة للفضاء أثناء الانبعاث. وهنا طوالي فورا الفضاء أثناء الانبعاث يفعل آليات للدفاع عن نفسه لطرد هذه الطاقة. فإذا لا يمكن أن تصل الطاقة لما لا نهاية، والتفاعل لا يمكن يكون equals إن التايم سيكون equals على تفاعل يكون لحظي. لازم يكون التفاعل له مدة زمنية حتى لو قصيرة، والمدة الزمنية تتعلق بالمدة المكانية، والمدة المكانية تتعلق بالطاقة، عشان كلما زادت الطاقة كلما صغرت المدة المكانية، وبالتالي تصغر المدة المكانية الزمانية، تصغر المدة المكانية ثم المدة الزمانية. وهذا يعني تفاعل سريع جدا، تفاعل سريع جدا. وهذا ما يظهر في الليزر البنت سكن والآلة السكن، يولد تفاعلات سريعة جدا جدا بسبب وعميقة جدا جدا بسبب هذه الطاقة، بسبب هذه السرعة العالية. Because the singularities might be different. They may be different. So on the operator level, so let's call it T operator. For two operators, the time-ordered product schematically would be defined with theta functions. So you would have theta of T1 minus T2 times 1 order plus or minus, depending on the statistics, T2 minus T1 times the opposite order. That is the definition of time ordering on the operator level, and then you see you have a precise definition at equal times. Namely, there is a singularity, and the singularity is the one from the theta function. It is a well-defined singularity, and this is the one on the operator level. And there is at this point no guarantee that the path integral reproduces the same kind of singularity. Therefore, it may be that the path integral time ordering may be different from this operator time ordering. It's clearly the same for different times, but for equal times there might be. Therefore, it may be that the path integral time ordering may be different from this operator time ordering. It's clearly the same for different times, but for equal times there might be a difference. Okay, that is just a preliminary remark. And now let's discuss the Feynman rules. So 171. And let us begin with the free theory with no interactions. And let us discuss the propagator in the free theory. Okay. So free theory means that we have an action integral over the Lagrangian density. And in the free theory, I call the Lagrangian L0. 0 stands for free and no interaction. So this is now the same. And what is the form of the free theory Lagrangian? It is always a very specific form. We assume that free theories are the ones that we treated in quantum field theory 1, where we did the canonical quantization of free fields. So this is a quadratic Lagrangian in the fields. So it must have the following form, schematically written again with real fields. You could also do it for complex fields, but for real fields, let's schematically write 1/2 phi I times curly dij times phi j. That is a bilinear expression with some differential operator dij
in the Lagrangian differential operator. So all the three Lagrangians that we had this form, and we quantized a lot of them for real scalar field, complex scalar field, Dirac field, vector field with mass, vector field without mass. All of those three theories had this form. Okay, so let us now use this. And the last time we saw that on the path integral level, we need in the Hamiltonian plus I epsilon term, plus I epsilon. So the Hamiltonian was shifted into the imaginary part of the complex plane. And that can be accounted for already on the Lagrangian level by shifting this differential operator. For example, if we put this dij in the case of a scalar field, it might be minus the D'Alembert operator times Kronecker delta ij minus masses mi square times Kronecker delta ij plus I epsilon times Kronecker delta ij. Then we have shifted the Lagrangian and indirectly also the Hamiltonian by exactly this plus I epsilon term from the last time that we needed here in this path integral. And so the I epsilon is now just absorbed in the differential operator. Now let us define what is called a generating functional. And let us call it Z0. 0 stands for free, like L0. This is a generating functional with square brackets and an argument j. Functionals for us here have such square brackets, and the arguments are functions, and the outcome of such a generating functional is then a number once you specify a certain function j. And it is defined as follows, namely as the path integral over the field configurations times the exponential I times the free action, and then plus a term phi I times ji integrated over d4x. Okay. So for every field operator that you have in the theory, you now introduce a source, as it is called, ji of x, the classical source. In other words, it is a function of x, a classical number-valued function of x, and there is such a j of x for each field operator in the theory, for each phi I of x. And the point is that if you now take derivatives with respect to such sources, then it pulls down factors of the field operators in front of the exponential. So by taking lots of derivatives with respect to j, you reproduce such terms that you need in order to evaluate the green function. And so you collect basically all informations of all green functions in a single generating functional. And then treating this generating functional combines treating all green functions simultaneously. And now, in the free theory, it is actually possible to directly compute the generating functional exactly. What do we need to do in order to compute the generating functional? We want to integrate the path integral, and in order to do it, we can check what is the nature of the integrand, and the outcome is the integrand is a Gaussian integral because we have an exponential function, and in the exponent we have something that is quadratic in the fields plus something which is linear in the fields. And that is exactly the form of a Gaussian integral for which we have a direct result. Namely, the result of the Gaussian integral is a normalization factor times the full integrand evaluated at a stationary point. That was simply the rule that we had. And so we can directly evaluate this here in this way. So it's a Gauss and direct result.
Namely, the result of the Gaussian integral is a normalization factor times the full integrand evaluated at the stationary point. That was simply the rule that we had. And so we can directly evaluate this here in this way. So it's a Gauss. And so what we need is the extremum of the integrand, which is 1/2 phi I differential operator dij phi j plus phi I ji. This is the exponent, and we need to find the extremum. So that means we take the functional derivative of this with respect to the field phi, set it to 0, and then we obtain the extremum. So what happens? Basically, this is the Lagrangian equation of motion, and we get here differential operator dij phi j plus ji equals 0. That is the equation of motion corresponding to the extremum of the exponent. And we always called the field which solves the equation of motion, we called phi star in the current context. So phi star, the extremum value of phi, satisfies this equation. And so we can, of course, solve this. The solution would be phi star, this extremum value of the field, or in other words, the solution of the equation of motion is minus the inverse of the differential operator, d to the minus 1 ij applied onto jj. That is the solution. And what do we have here? Here we have the inverse of a differential operator. What is the inverse of a differential operator? It is a Green's function. And this is to be read in the sense of convolutions of functions. So this is really a function with two arguments. So let me write it in a more explicit form. Let me write it in more explicit form. The more explicit form would be, what is it? Phi I star at x would be minus the Green function d to the minus 1, which is a function of x and y with indices ij, and we integrate over y times phi j of y d4y. So this is the explicit form of this formula here. Okay. And so this is the inverse of the differential operator, which is nothing but a Green function. Okay, but then we know what the result is, namely our result of the generating functional set 0 of j is now equal to a normalization factor, which is independent of all dynamics because the prefactor is just 1/2. So we can ignore the normalization factor, and then we get e to the minus I over 2. So plugging in the solution of the equation of motion, an integral d4x d4y ji of x times the Green function d to the minus 1 ij of x and y jj at y. Okay. So this is the result of the generating functional, and so it contains here a Green function of the corresponding differential operator. And that allows us now to read off something very important, namely the free propagator. The free propagator is the value of the lines in Feynman diagrams connecting two points in diagrams. And we gave it a name in quantum field theory 1, namely curly p ij
of x and y times I. That was defined as the free vacuum expectation value of the time-ordered product of two field operators phi I at x, phi j at y. Okay. So this is the definition of the free propagator in operator language, and it has this name. And now we know what it is. Namely, we obtain it from the general formula on the left by the path integral, and that now means that we have to write down the following. In the denominator of the path integral formula, we just have nothing but the generating functional evaluated at j equals 0. So from the denominator we get 1 over c0 evaluated at 0. Okay, because that is just a path integral with no arguments at all. Then the numerator of the formula is the path integral with two fields in the integrand, and two fields in the integrand we obtain them by taking two derivatives with 1 over I square times two functional derivatives, namely one functional derivative with respect to ji at x. That pulls down the factor of phi I of x, and another functional derivative with respect to jj at y. That pulls down a factor of phi j of y. And that must be applied onto the generating functional. Then we get exactly the path integral, and at the end we set the sources j to 0. Then this formula here reproduces exactly the formula that we need in order to evaluate the green function. Okay, but now we have the full evaluated generating functional, therefore we can easily take the derivatives with respect to j. Here there is the generating functional, it is has an exponent bilinear in j. So if we take two derivatives, we pull down the prefactor of the two j's, which is the d to the minus 1. So this result is now exactly the 1/2 cancels because of two derivatives, and then the minus cancels against the 1 over I square, and what remains is one factor of I, so we get one factor of I times d to the minus 1 index ij at x and y. That's it. And that is exactly the rule that we gave in quantum field theory 1, namely the free propagator. In other words, the lines in Feynman diagrams are given by the inverse of the differential operator in the Lagrangian of the free theory. That's exactly the direct outcome of this calculation. P is equal to d to the minus 1. Just to write this down, this is exactly the result given in quantum field theory 1b section 338, where I told you that the derivation of this is not always simple in the canonical framework. It was simple in the example that we looked at the time, namely QED. There we had the same result, but I told you that in some theories in the operator framework you do not immediately get this, but in the path integral, as we just saw, we get it immediately for all theories for which we have such a Lagrangian ansatz. Yes. So in the free theory. طيب دعنا نقف قليلا عند البروباجيتور. نجد أن البروباجيتور له علاقة كما قال هو بالجرين فانكشن، لأنه هذه معادلة الجرين فانكشن، لكن هنا أضاف إليها الجي. لا، هي معادلة الجرين فانكشن. نعم، معادلة الجرين فانكشن اللي هو في التي اوردر اوف تايم، في فاي 1 أو فاي اي أو فاي جي، والتأثير على الفاكيوم انرجي أو الفاكيوم ستيت.
فالبروباجيتور عبر عن الجرين فانكشن، ورأينا أن الجرين فانكشن هي ما هي إلا معادلة على يوسف للطاقة التي ذكرناها في الفيديو السابق، يمكن نذكرها هنا أيضا. تحديدا هذه المعادلة، وهذه المعادلة عبارة عن مقلوب المعادلة التي مذكورة في الفيديو السابق، حيث أن هذه المعادلة تمثل المعادلة التي تصرف أو الطاقة التي تصرف عن طريق الجاذبية. المعادلة اللي فاتت هي معادلة الطاقة المطلوبة من قبل الكتلة أو الجاذبية. هنا الطاقة التي تصرف عن طريق الجاذبية، وهي معادلة أقل من الزيرو، أقل من الواحد، اللي هي تكون النتيجة بتاعتها بين الواحد والزيرو. يعني رأينا في الفضاء الخالي من الكتل هذه المعادلة عبارة عن 10 أس ناقص 124. يكون معرفة ذلك بتعويض الكتلة M يساوي 1 والكتلة M سمول 1 وR 1 وبقية الثوابت كما هي، تعطينا 10 أس ناقص 124. ما تعمله الكتلة M كابيتال هي أن تزيد هذه النسبة، طبعا هذه النسبة قريبة من الزيرو، تزيدها نحو الواحد. إذا وصلت الواحد فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يزيد يفعل آليته مباشرة للدفاع عن نفسه، ويحاول أن ينقصها من الواحد. هو ليس لديه مشكلة إذا كانت أقل من الواحد، لكن فقط لا تصل الواحد. هذه المعادلة يجب أن تكون أقل من الواحد بأي كان. إذا أصبحت أقل من الواحد تظهر الاستمرارية أو الاستقرار مباشرة، أو الإكوليبريوم يظهر مباشرة إذا كانت أقل من الواحد. لكن أول ما تصل الواحد فإن الفضاء ثنائي الأبعاد يفعل آليته. طيب، يمكن تعويض كتلة الشمس، كتلة الثقب الأسود نسبة قطرهم، كتلة الأرض نسبة قطرها، كلها في هذه المعادلة تعطينا درجة نسبة أقل من الواحد. طيب، نرجع مرة أخرى. بما أن البروباجيتور هي عبارة عن دالة جرين، طبعا عرفنا دالة جرين ترتبط بمعادلة الطاقة على يوسف، وهذه معادلة الطاقة يجب أن تكون أقل من الواحد، يجب أن تكون بين الواحد والصفر أو بين الصفر والواحد، لا تصل الواحد. طيب، بما هي كذلك، نجد أن الأوبريتر عبارة عن مقلوب distribution function مضروبة في distribution function عندما j تساوي 0. j طبعا هو الصرف، لأن هي تعطينا الفاي، تعطينا المجال. أي شيء يعطينا المجال يزيد الطاقة هذه، يحولها من الصفر ويذهبها إلى الواحد. أي مجال يضاف لمعادلة البروباجيتور هذه تذهب الطاقة من الصفر إلى الواحد. لهذا نجد أن الفضاء ثنائي الأبعاد أو التفاعلات والأوبريتورز على طرفي نقيض. الفضاء ثنائي الأبعاد أو التفاعلات تحاول أن لا تزيد الأوبريتورز، والأوبريتورز تحاول أن تزيد نفسها، وهكذا. طيب، بعد ذلك ماذا نجد؟ هذه عبارة عن كل تفاعل مشتقات بالنسبة للجي، ومشتقات للجي يعني تعطي أوبريتور زيادة أو تضاف طاقة للتفاعل، وبعد ذلك مضروبة في الزد اوف جي. إذا الزد زيرو اوف جي هي عبارة عن طاقة مصروفة في التفاعل، لكنها تروح أو تضيع مع الزد نوت اوف زيرو. الزد نوت اوف زيرو تعبر عن الطاقة المطلوبة للتفاعل، والزد اوف جي تعبر عن الطاقة التي تصرف فعليا في التفاعل. فالزد نوت اوف جي اوف زيرو يجب أن تكون أكبر بكثير من الزد نوت اوف جي. يجب أن تكون، بالرغم أن الزد نوت اوف جي تضيف طاقة للتفاعل من ناحية المشتقة، تفاضلها تضيف طاقة، لكن مهما كانت يجب أن تكون الزد اوف زيرو أكبر من الزد اوف جي، وبالتالي يجب أن تكون هذه الجي صغيرة. لكن عندما كلما صغرت الأبعاد كلما زادت الجي،
لأن الفاي التي تضاف إلى المعادلة اللي يسمى بالأوبريتور يسمى بالأوبزرفبل مثلا، هذا الفاي تزيد كل ما صارت الأبعاد، كل ما صارت الأبعاد الفاي هذا تزيد درجات كبيرة. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ إذا نحن لدينا زد أوف زيرو هي ثابتة، تعتبر طاقة التفاعل أو الطاقة المطلوبة للتفاعل أو طاقة الفضاء ثنائي الأبعاد المطلوبة اللي هي 10 أس ناقص 124. وزد أوف جي تعتبر طاقة مصروفة في التفاعل، وهي طاقة متجددة، كل مرة تصرف لنا تعطينا فاي جديدة. يعني فاي ممكن نعبر عنها مثلا في التفاعلات، نعبر عن مثلا اصطدام إلكترون وبروتون، هذه كتلة أو طاقة الإلكترون تعتبر فاي، طاقة البروتون تعتبر فاي. والزد أوف زيرو ثابتة لأنه تعتبر الطاقة المطلوبة الطاقة الكلية للكون، والطاقة الكلية للكون ثابتة. طيب أجرينا اشتقاق مرة أخرى هذه المعادلة، هذا يعني أضفنا مجال آخر، مثلا أضفنا مثلا ميون في التفاعل، أصبحت 3 جسيمات تتفاعل مع بعضها البعض. إذا نحن هنا أضفنا مجال آخر للتفاعل. طيب ماذا يحدث؟ نحن الآن نحاول نشرح البروباجيتور. ما هو البروباجيتور؟ طيب ماذا يحدث؟ الفضاء ثنائي الأبعاد مباشرة يضخم المسافة تحت التفاعل بحيث أنه يجعل التفاعل في مساحة أكبر، لأن احنا عندما نقول طاقة في مساحات صغيرة يعني نتحدث عن كثافة الطاقة، كثافة الطاقة بالنسبة لوحدة الحجم، هذا ما نراه. إذا الفضاء ثنائي الأبعاد يزيد مباشرة من يزيد من هذه الأبعاد، وهذا ما يفعله البروباجيتور. كل ما زادت الطاقة كل ما كان البروباجيتور أعلى أكبر. كيف؟ بحيث أنه يأخذ زمن أكثر ومسافة أكبر، أو دعونا نقول بطريقة أخرى، وطبعا في عالمنا نحن نرى مسافة أقل، نرى التفاعلات سريعة جدا تحصل، لكن دعونا نقول بطريقة أخرى. طيب بطريقة أخرى نرى أن نعم بهذه الطريقة صحيحة، نرى أن التفاعلات تعمل ما تسمى بالتايم دايليشن. التايم دايليشن يعبر مباشرة عن الطاقة العالية والكتلة العالية. الفضاء ثنائي الأبعاد يعمل بما يسمى تايم كونتراكشن، بحيث أنه يزيد من عمليات طرد الطاقة وهكذا. نجد أن البروباجيتور يعبر عن التايم دايليشن أو السبيس تايم دايليشن، لكنه في صيغة مقلوبة، السبيس تايم في صيغة مقلوبة. إذا البروباجيتور يعبر عن السبيس تايم كونتراكشن لأنه هو مقلوب. يعني هنا انظر دي أس ناقص 1، بالتالي هو يعبر عن الصيغة المقلوبة دي أس ناقص 1، فبالتالي المقام يكون أكبر من البسط أيضا في هذا لأنه يعبر عن التايم كونتراكشن. هل أنا قلت هذا الكلام صحيحا أم لا؟ طيب تاني مرة أخرى. طيب يجب أن تكون زد أوف زيرو أكبر من الزد، هذا ما تعبر عنه البروباجيتور. فهذا يعني أنه يزيد المقام. نعم يزيد المقام يزيد. الآن زد نوت يجب أن تكون أكبر من الزد في جي. زد نوت طبعا ثابتة، وزد في جي هي التي تضيف طاقة جديدة كل مرة عن طريق الاشتقاق، ويجب أن تكون زد اوف نوت زد اوف زيرو أكبر. فهذا يعني أنه في كل الحالات يجب أن يكون المقام أكبر من البسط، يجب أن يكون المقام أكبر من البسط. فإذا المقام معبر بما أن زادت جي اوف جي زد اوف زيرو
هذا يعبر عن التايم كونتراكشن، يعبر عن التايم كونتراكشن. فالبروبيجيتور يعبر عن التايم دايليشن والسبيس تايم مقصود دايليشن عن طريق أن المقام يعبر عن التايم كونتراكشن، يجب أن يزيد على البسط. إذن من هنا نتعرف على أنه كلما كان التفاعل أكثر مدة كلما كانت طاقة التفاعل أكبر حجما، أكبر كمية. لكن في النهاية نحن نتحدث عن تفاعل صغير جدا، نتحدث عن تفاعل عن طاقة عن زمن تفاعل صغير جدا. فنجد أن مثلا الانحلال للدبليو يكون 10 أس ناقص 25 وهكذا. هذه طاقة صغيرة جدا، هذه زمن صغير جدا، ما يدلل على أن المقام كبير جدا. طيب بطريقة أخرى يزيد المقام يزيد التايم كونتراكشن، البروبيجيتور يزيد التايم كونتراكشن، بالتالي يحصل أنه كلما تضخمت سرعة طاقة الجسيم هكذا أفضل. كلما تضخمت طاقة الجسيم المتكون كلما تم تبديده بسرعة أكبر. نعم هكذا هو التعريف. إذا البروبيجيتور هذا البروبيجيتور لابد له أن يزيد، يعمل على زيادة التايم كونتراكشن. طيب التايم كونتراكشن يعني المقام يكون أكبر من البسط، لأنه أقصد أقل من البسط، لأنه التايم كونتراكشن يعني مثلا 10 أس ناقص 22 هي الفترة الزمنية، والتايم كونتراكشن نعم 10 أس موجب 22. يعني مثلا تحلل الدبليو يتحلل في 10 أس ناقص 25 أو 22. 10 أس ناقص 25 من الزمن هذا يعبر عن التايم دايليشن مباشرة. قلبت هذا الرقم يعبر عن التايم كونتراكشن أو معدلات تدفق الزمن. فالبروبيجيتور يعمل على معدلات تدفق الزمن، زيادة معدلات تدفق الزمن. لكن بلغتنا نحن لا نرى معدلات تدفق الزمن، نحن نرى المدة الزمنية، نرى أن المدة الزمنية أقل. يعني المقام في البروبيجيتور يجب يكون أعلى من البسط. في البروبيجيتور نجد المقام مكون من ماذا؟ كلها طبعا داخل الدي، هذه الدي وثناقص 1. لكن البروبيجيتور الطبيعي نجد في المقام ماذا؟ نجد في المقام كمية التحرك، الجسيمات المنبعثة من التفاعل، نجد في المقام الكتل المنبعثة من التفاعل. فهذا يعني أن الكتل المنبعثة من التفاعل يجب أن تكون كبيرة، لأن المقام يجب أن يكون أكبر من البسط. الكتل المنبعثة من التفاعل تكون كبيرة كلما زادت طاقة التفاعل. طاقة حركة الجسيمات المطرودة من التفاعل يجب أن تكون كبيرة كلما زادت طاقة التفاعل. هكذا هو التفسير الصحيح. إذن البروبيجيتور الذي يساوي الجرين فانكشن، وبما أن المقام يجب أن يكون أعلى من البسط في الجرين فانكشن، فهذا يعني البروبيجيتور يعبر مباشرة عن السبيس تايم كونتراكشن، بلغتنا نحن السبيس تايم دايليشن. فالسبيس تايم دايليشن يجب أن يكون أقل ما يمكن، بما أنه يزيد السبيس تايم كونتراكشن، وهذا يصب في مصلحة طرد الكتل والطاقات من التفاعل بأسرع ما يمكن. طيب هنا تحدث مشكلة، المشكلة هي أن بالنسبة للفضاء ثنائي الأبعاد اللي هو داخل التفاعل ليست هناك إشكالية لحد ما أن تفوقد الجسيمات سرعة الضوء. داخل التفاعل ليس هناك إشكالية أن تفوقد الجسيمات سرعة الضوء. الإشكالية أيضا عندما تنتهي حدود التفاعل بحيث أنه تتحول الجسيمات من جسيمات لا مستقرة إلى جسيمات مستقرة، اللي هي تسمى بالفري بارتيكلز أو الفري لاجرانج. الفري بارتيكلز أو الفري لاجرانج هذا طاقة أو كتلة متفاعلة مع الفضاء رباعي الأبعاد. الفضاء رباعي الأبعاد
يخبرنا أن أسرع سرعة في الكون هي سرعة الضوء. طيب هذا تناقض، هذا ما يعانيه الجسيم، يعاني سرعة عالية داخل التفاعل ثم يصطدم بواقع أن مفترض تكون سرعة الضوء هي على سرعة، سرعة الضوء في الفضاء رباعي الأبعاد هي 3 في 10 أس 8. طيب ماذا يحدث؟ يحدث كالآتي: إذا فعلا زادت سرعة الجسيمات المتكونة في التفاعل عن سرعة الضوء تتحلل فورا، ولذلك نجد أن الدبليو كتلتها عالية 81 جيجا إلكترون فولت تتحلل فورا، لا تخرج إلى الفضاء الحر الفري بارتكل فضاء رباعي الأبعاد. نجد أن الزي تتحلل فورا، نجد أن الطب تتحلل طب كوارك، البطب أيضا يتحلل. المستقرات الوحيدين يعني المستقرة هي الأب كوارك والداون كوارك والسترينج كوارك ولحد ما الجارم كوارك، وأعتقد أن جارم كوارك أيضا تتحلل. هنالك في الطرف الآخر الليبتونات نجد أن التاو يتحلل، الميون أيضا يتحلل الإلكترونات، والمستقر فقط هو الإلكترون لأنه لا كتلته ولا سرعته تفوق سرعة الضوء. هل هذا يعني الفوتون على الميون تفوق سرعة الضوء؟ الأمر يعتمد على الفضاء الذي يسير فيه الفوتون الميون، وما يفعل ما يغير هذا الفضاء هي الجاذبية. يعني نرى الأرض تعدل على الفضاء، بالمناسبة الشمس تعدل على الفضاء. نجد أن الميون يأتي من الفضاء السحيق، مليون عالة طاقة من الفضاء السحيق، ويصطدم بالغلاف الخارجي للأرض فيتحلل في زمن قدره 10⁻6 من الثواني. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن الأرض تعدل على الفضاء، يعني تجعل أن سرعة الضوء أكبر، وليس فقط هذا وإنما السرعات تكون متناسبة مع الكتل، زادت الكتلة قلت السرعة. هذا ليس للأرض وحدها، أيضا الشمس تفعل ذلك، جميع الكتل تفعل ذلك، وهي ما يسمى بالتايم دايليشن. التايم دايليشن ماذا يعني؟ يعني السرعة عبارة عن مشتقة المسافة للزمن، كلما زادت الفترة الزمنية كلما قلت السرعة، هكذا كلما زادت الفترة الزمنية قلت السرعة. فالجسيمات كلما صغرت الجسيمات زاد التايم كونتراكشن قلت الفترة الزمنية لكي تساوي هذه التايم الدايليشن المفروض بالكتلة الضخمة. ونجد أن الفوتون يبلغ أسرع سرعة لأنه ليس لديه كتلة، وبالتالي التايم كونتراكشن عنده كبير جدا، ويعادل التايم دايليشن متولد بفعل الأرض أو الشمس أو أي كتلة. لذا نجد الفوتون على سرعة، بعد ذلك تأتي سرعات الكتل الأقل الأعلى قليلا، يعني النيوترينو وما إلى ذلك يأتي بسرعات أعلى، وهكذا نرى أن الميون يتحلل لأنه كتلته عالية اللي هو 10 سي اللي هو 106 ميجا إلكترون فولت، يتحلل على طبقات الأرض، على طبقات الأرض يتحلل. إذن التفاعل وسط التفاعل السرعات قد تفوت سرعة الضوء عند حدود التفاعل اللي هي يتحول فيها الجسيمات من جسيمات متغيرة الكتلة لجسيمات ثابتة الكتلة. هنا يحصل الفضاء رباعي الأبعاد يؤثر مباشرة على الجسيمات ويجعلها أي جسيم كتلته حاصل ضرب طاقته، قيمة طاقته اللي هو ام في تربيع، بحيث أنه الفي تربيع هذه أعلى من سرعة الضوء ولا تتناسب مع كتلته، مباشرة يتحلل، مباشرة يتحلل. فهذا هو هذا هو الواقع، وهذا هو سبب تحلل الجسيمات عالية الطاقة وعالية الكتلة. إذن البروباجيتور يعبر مباشرة عن هذا الأمر، البروباجيتور لأنه يعبر عن التايم دايليشن، ولهذا هو يعبر مباشرة عن هذا الأمر ويعطينا هذا البروباجيتور، يعطينا
مباشرة يعطينا كتل الجسيمات المتحللة على سطح التفاعل اللي هو يسمى بالأون شيل. طيب تعال نستمر. So in the free theory, I call the vacuum like this. In the theory with interactions, I call it omega. But in the free theory, that is the full vacuum of the free theory. Okay, so. But once we switch on interactions, then still in the Feynman diagrams, this is exactly what we need, whereas the vacuum will change. Okay, so what I want to say is that we have now established this. But we have established it for the time-ordered product as it is defined by the path integral, and as I told you, that might differ from the operator time ordering at singular points, and indeed that is the reason why in the operator framework you sometimes get something different, and the difference is localized at the singularities. طبعا بالنسبة للتايم اوردرينج هناك معلومة مهمة. التايم اوردرينج هنا في معادلة البروباجيتور يكون الأقل تايم في اليمين والأعلى في الشمال. أقل في اليمين والأعلى في الشمال، وهذا يتفق تماما مع المسافة أيضا، حيث تكون المسافة معدلات تدفق. أنا أتكلم الآن عن معدلات تدفق. معدلات التدفق يكون العكس بالنسبة للتايم، الأعلى في اليمين والأدنى في الشمال، بما أن التايم دايليشن الأقل في الشمال والأعلى في اليمين، المعدلات عكسها تماما، الأعلى يكون في اليمين والأقل في الشمال. طيب نجد أن التايم يتناسب طرديا مع المسافة، إذا معدلات تدفق المسافة أيضا الأعلى في اليمين والأدنى في الشمال، وهذا تماما ما ذهبت عليه في كتاب الحلقة 54. تعال نشوف. ليس هذا، هذا كتاب الحلقة 54. تعالوا هنا انظر. أنا افترضت هنا أن المسافة x1 و x2 التي تمثل في البروباجيتور. بالمناسبة هذا هو البروباجيتور، هذا هو البروباجيتور بالمناسبة. أين هو؟ هذا هو البروباجيتور، والبروباجيتور ينتقل من x1 ل x2. أين هو؟ هذه هي x1 ل x2. x1 على الشمال اللي هو مع البي 1 والكي 1، لأنه البي 1 عبارة عن إلكترون داخل التفاعل، كمية تحرك الإلكترون داخل التفاعل، والكي 1 عبارة عن كمية تحرك الفوتون داخل التفاعل. نجد أن كيو هذه تعبر عن البروباجيتور غير متساوية، لأنه الفيرتكس التي فيها بي 1 وكي 1 تكون أعلى معدل تدفق من الفيرتكس الذي تخرج منها البي 2 والكي 2. وهذا ما فعلته هنا، هذا ما فعلته هنا، أن هذا هو الاكس 2 على الاكس 1. أنا طبعا قلبت الموضوع اكس 2 على اكس 1. تظهر هنا، تظهر هنا. أين هو؟ نعم، قلنا البروباجيتور ينتقل من اكس 2 ل اكس 1. هو مفترض ينتقل من اكس 1 ل اكس 2، لكن ما مشكلة ما دام قلبت الأمر كمية واحدة، يعني فقط سالب وموجب وليست هناك مشكلة. فجعلنا إنه وتوصلنا لأنه اكس 2 على اكس 1 يعطينا كي 1 بي 1 على كي 2 بي 2، وهي نجد أن كي 1 بي 1 أعلى من كي 2 بي 2، وهذا ما ذكرته هنا.
هذا هو K1B1 أعلى من K2B2. لماذا؟ حتى يعطينا معدلات تدفق في المسافة مختلفة من X1 X2. هذا الموضوع لم يظهره فايمان اللي هو بروبيجيتور فايمان، فقط أظهر الزمن لكن لم يظهر المسافة. طيب ماذا يؤدي إذا أظهر المسافة؟ يؤدي كالآتي، يؤدي إلى أنه سيصل إلى هذه النقطة اللي هي أن الكيو طبعا هو البروبيجيتور، هو كمية تحرك للجسيمات الحاملة للقوة اللي هو الدبليو والزي والجلونز وما إلى ذلك. نجد أن التغير في كيو على التغير في إكس يتناسب مع الكتلة. هذه الكتلة مطرودة من التفاعل. هذا ما توصلت إليه في كتاب الحرارة 54. وبالتالي نجد الكتل التي تخرج من التفاعل هي مختلفة كما رأينا، أو يمكن كما سنرى هنا أن تحلل البايون، انظر تحلل البايون يعطينا أنواع مختلفة من الكتل، ميون زائد نيوترينو، إلكترون زائد نيوترينو، باي نوت زائد إلكترون زائد نيوترينو، باي نوت زائد بوزيترون زائد نيوترينو، وهكذا. أيضا 2 فوتون وإلكترون زائد بوزيترون زائد فوتون جاما ري، و2 إلكترون، وهكذا. هذا التنوع في تحلل باي ناتج من هذا الأمر اللي هو تدفق الاختلاف في معادلات تدفق المكان والزمان. وهذا ما توصلت إليه هي عندما طبقت معادلات تدفق المكان والزمان، التغير في هذه المعدلات، وصلت إلى أن المجال المغناطيسي هو الذي يتحكم في التفاعلات اللونية، بحيث أن المجال المغناطيسي، مشتقة المجال المغناطيسي بالنسبة للزمان والمكان ليست واحدة. يعني الآن المركبات الثلاثة للبي المجال المغناطيسي في الأبعاد الثلاثة ليست واحدة، لأنها تعتمد على ظروف التفاعل. حتى لو حولنا المحاور الكارتيزية، المحاور القطبية للمحاور الكارتيزية، يعطينا هذا الاختلاف في المحاور الكارتيزية. لكن المحاور القطبية سنجد أن تصرف البي تتصرف في شكل دوائر أو كرات مختلفة أنصاف الأقطار حول التفاعل. لكن إذا حولناها لمحاور كارتيزية يعطينا هذا الشكل الغير متجانس بين إكس وواي وزد. وإكس وواي وزد هذا الشكل غير متجانس بالنسبة لمعدلات التدفق أو بالنسبة لتفاعلات المجال المغناطيسي مع معادلات تدفق الزمان والمكان. هذه غير التجانس في الإكس وواي وزد، هذا يعطينا درجات حرية ما تسمى بأخضر وأحمر وأزرق بالنسبة للصبغات اللونية. فهذه الدرجات الحرية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالتغير في معادلات تدفق الزمان والمكان مضروبة في البي اللي هو المجال المغناطيسي. وهذه المعدلات هي ضخمة، كلام عن أبعاد صغيرة. هذه المعدلات هي ضخمة، وبالتالي ضربها في البي تزيد البي وتجعل البي المجال المغناطيسي أكبر من المجال الكهربائي، ولن أقول أكبر من الكتلة، تفاعلات الكتلة لا، ليست أكبر من تفاعلات الكتلة. لكن في ذلك الوقت نجد أن الكتلة في صراع محتدم مع الفضاء ثنائي الأبعاد، وبالتالي الفضاء ثنائي الأبعاد يرخي الحبل للمجال المغناطيسي في صراعه مع الكتلة، لأن الكتلة مهما بلغ المجال المغناطيسي الكتلة هي أضخم من المجال المغناطيسي. فالفضاء ثنائي الأبعاد في حربه مع الكتلة يرخي الحبل ويترك المجال المغناطيسي اللي هو يعبر عن نفسه في القوى اللونية، ويعبر عن نفسه في شكل جلونات، ويعبر عن نفسه في التفاعلات الكهروضعيفة، ويعبر عن نفسه في الإلكترويك والسترونج فورس وكل ذلك. فقط هذه بسبب اختلاف معدلات تدفق المكان والزمان في وسط التفاعل، من وسط التفاعل اللي هو في البروبيجيتور. وهذا ناتج من ماذا؟ هذا ناتج من ماذا؟
هذا ناتج من هنا، فقط من الاعتراف بأن التايم اوردرين بالنسبة للتفاعلات اللي هي متعلقة بالاوبريتورز يجب أن يرتب ترتيبا صحيحا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. أقصى اليمين يكون أصغر تايم وأقصى الشمال هو أكبر تايم، وبالتالي الفلو ريت اوف تايم يكون معكوسا، أقصى اليمين أكبر فلو ريت معدل تدفق يعني، وأقصى الشمال أقل معدل تدفق. وأيضا من علاقة التايم بالمسافة بحيث التايم يساوي المسافة مضروب على سرعة الضوء. فماذا يتحمل هذا الفرق بين التايم والمسافة؟ ربما يتحمل سرعة الضوء، لكن إذا فرضنا سرعة الضوء هي ثابتة فنجد أن معدل تدفق المكان يتناسب في كل الأحوال. حتى لو سرعة الضوء غير ثابتة نجد أن معدل تدفق المكان يتناسب مع معدل تدفق الزمان، وهكذا. اختلاف الكتل يظهر في ماذا؟ اختلاف الكتل يظهر في أن قيمة هذا التناسب بين معدل تدفق المكان والزمان هو ليس سرعة الضوء، هو سرعة الضوء مضروبة في متغير. سرعة الضوء مضروبة في متغير. ما هو المتغير؟ تعال نشوف. هذه المعادلة إنه على دي تي مفترض يساوي سي دي ار، معدل تدفق يعبر عن التغير في المسافة، على الدي تي مع التغير في الزمن مفترض يساوي سي سرعة الضوء. طيب هو أكبر من سرعة الضوء؟ سرعة الضوء مضروبة في فاريبل، هذا الفاريبل هذا هي المعادلة التي تعبر عن الفاريبل اللي هو من نص مضروبة في 1 زائد اللوغاريتم الطبيعي لسرعة الضوء 6 على 16 ثابت نيوتن تربيع ام تربيع ناقص 2 جي ام على سي تربيع ار. كل هذا عبارة عن الفاريبل الذي يخبرنا بأن يعني يتحكم فيها معدل التدفقات بين الزمان والمكان. نجد أن تتحكم فيه الكتلة لأنه الباقية كلها عبارة عن ثوابت، يعني جي ثابت، سرعة الضوء ممكن نعتبرها ثابت وهكذا، ونصف القطر ليس ثابت طبعا، ار ونصف القطر ليس ثابتا طبعا. إذن الام تعمل على الكتلة، تعمل على إنقاص هذا المعدل حتى يكون سرعة الضوء أعلى سرعة، وهذا ما يجعل الجسيمات عندما تصل آخر التفاعل نهاية التفاعل إذا كانت طاقتها عالية مباشرة أعلى من سرعة الضوء سرعتها مباشرة تتحلل لجسيمات أقل حتى تكون الطاقة يعني حتى تكون النسبية الخاصة لأينشتاين E يساوي ام سي سكوير متأصلة ومسيطرة هنا في الفضاء رباعي الأبعاد. طبعا أنا أتكلم عن الفضاء رباعي الأبعاد وهكذا. طيب تعالوا نواصل. Okay, so that is the first very important and powerful result. Any other? So what I want to say is that we have now established this. But we have established it for the time-ordered product as it is defined by the path integral, and as I told you, that might differ from the operator time ordering at singular points, and indeed that is the reason why in the operator framework you sometimes get something different, and the difference is localized at the singularities. Okay, so that is the first very important and powerful result. Any other questions? So let us continue with the derivation of Feynman rules. We have now the free propagators. Let us now stay in the free theory for a moment and look at what happens for more complicated expectation values. General green functions.
in the free theory. And let us just look at an example. That will be sufficient, I think. Let us look at the example of the following. Namely, an expectation value of 4 operators in the free theory, phi 1 up to phi 4. By the way, a side remark, please note that there are 2 different uses of the term green function. So in quantum field theory, we generally call such expectation values a green function. You can also call it correlation function. In statistical physics, that would be a correlation function. But in quantum field theory, in particular for the time-ordered product, we call all such things green functions. But then there are differential operators, and they also have green functions defined, like you know, from first semester mathematics. So this is a different term. أريد أن أضيف شيء معلومة مهمة. correlation function أو correlation relation هي ما تفسر الانتانجلمنت. الانتانجلمنت اللي هو نقل المعلومات بسرعة عالية جدا جدا وأعلى من الضوء. العلاقة التي تفسر بها هي تسمى بالcorrelation relation. حتى يخالف الذين يفسرون أن هذه الانفورميشن تنتقل بسرعة أعلى من الضوء. لا، هي تنتقل عن طريق هذه العلاقة التي لا أفهمها حتى الآن، correlation relation. يعني كما ذكر هو الجرين فانكشن في ميكانيكا تسمى بالcorrelation relation أو correlation function، وفي الكيو اف تي تسمى بالجرين فانكشن. التفسير بالنسبة لنظرية واحد. تفسير بالنسبة لنظرية واحد أن سرعة الضوء، أن التفاعل يمكن أن يخرج جسيمات أعلى من سرعة الضوء، لكن عندما تنتقل هذه الجسيمات من الفضاء فضاء التفاعل الفضاء رباعي الأبعاد، إما أن تبطئ سرعتها حتى تصبح سرعة مقابلة لأقل من سرعة الضوء حسب كتلتها، إما أن تتحلل. فعلى نظرية تستطيع التوحيد بين correlation relation correlation function وبين الجرين فانكشن، وأيضا تثبت أن هناك سرعات أعلى من سرعة الضوء. لكن طبعا أنا أقول أعلى من سرعة الضوء لا أقصد الفوتون، أقصد 3 في 10 أس 8، لأن الفوتون يمكن أن ينتقل بسرعة أعلى من 3 في 10 أس 8، لكن لما أقول أعلى من سرعة الضوء أقصد 3 في 10 أس 8. فالنظرية دي تستطيع تفسير التوحيد بين الكورليشن فانكشن وبين الجرين فانكشن، وبين الكوزاليتي وبين اللا كوزاليتي. الكوزاليتي تطبق في الفضاء رباعي الأبعاد، والنون كوزاليتي تطبق في قدرة الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع عن نفسه وطرد الجسيمات فقط. يعني النون كوزاليتي تطبق في الصراع فقط، في الصراع بين الطاقة والكتلة من جانب والفضاء ثنائي الأبعاد من جانب. لكن بعد ذلك الفضاء ثنائي الأبعاد والفضاء رباعي الأبعاد متفقون تماما أن سرعة الضوء يجب أن تكون على سرعة. لكن إذا حصل هذا الصراع ما يسمى بالكولاترال دامج والأضرار الجانبية، يمكن أن نخترق هذه السرعة. ليس سرعة الضوء فقط، يمكن أن نخترق جميع أسيمتريس يمكن أن نخترقها في ظل هذا الصراع. وهذا واضح في الحروب، عندما تحصل حروب يموت أبرياء كثيرين جدا جدا. لما تسأل القادة لماذا ماتوا هؤلاء الأبرياء، يقولون أنها أعراض، إنها دمار جانبي أو أعراض جانبية ليست أصلية، نتجت عن طريق هفوات أو أخطاء. هذا ما يحصل في أي صراع. Different meaning of the term green function, but of course it coincides for this example. So here you have on the one hand a quantum field theoretical green function, which happens to be equal to a differential operator sense green function. But in general, please note and don't be confused about the two different meanings of the same word. Anyway, let us calculate this expectation value.
And it is obtained from the path integral in the following way. We again have this path integral formula that you know with the numerator and the denominator. The denominator is just a free functional at j equals 0. And in the numerator, we now need to pull down 4 field operators by taking 4 derivatives with respect to j's. So we have 1 over I to the 4th power times, that's in abbreviated form, d by dj1 up to d by dj4 applied onto the free generating functional. And after taking the derivatives, we set j equal to 0. Okay, good. So what can we do? Very simple. The generating functional is written here. It is an exponential of the bilinear expression in j. So if you imagine evaluating the exponential, you have 1 plus this plus that thing squared and so on. So you get terms with 0 powers of j, 2 powers of j, 4 powers of j, 6 powers of j, 8 powers of j, and so on by the exponential series. Which of the terms is necessary if we take the 4th derivative and afterwards we set j to 0? The only term that matters is the one which contains exactly 4 powers of j. All the other terms drop out. So the ones with less powers than 4, you cannot take 4 derivatives. And the terms with more powers than 4, they, if you take 4 derivatives, there will be some j's remaining. We set j to 0, then they vanish. So this is exactly equal to the 4th derivative of the 4th order term. And so and the normalization factor drops out because of the j equals 0 term here. So what we get is exactly the following. 1 over I to the 4th times 4 derivatives applied onto the following, namely 1 over 2 factorial from the exponential, then 2 powers of this minus I over 2, let's say integral j d to the minus 1 j. This is one term, and then another term minus I over 2 integral j d to the minus 1 j. Okay. That's exactly the result, obviously in some abbreviated form. Now we take 4 derivatives acting on a term which contains 4 powers of j. What is the result? The result is simply the sum of all permutations, how the 4 derivatives can be distributed onto the 4 powers of j. So how many terms are there? There are 4 factorial terms, 24 terms. Some of them will be equal, some of them will be different. Let us write this down in words. So if we compute this, each derivative d by dj must act onto 1 power of j. Therefore, there are 4 factorial equal 24 combinations. Let us look at one example term first. One example term would be the following. So we have d by dj1, d by dj2, d by dj3, d by dj4, then j d to the minus 1 j, j d to the minus 1 j. Okay, and then one term might be the following. So the j4 derivative acts on this j, j3 derivative acts on that, j2 derivative acts on this, and the j1 derivative acts on that. And then there are 23 similar terms with other permutations. Okay. What is the result of this particular one? The result of this particular one gives you the following, namely here, from those 2 derivatives we get this different d to the minus 1, which is a green function, with the argument x4 and x3. Here this will be the green function with the argument x1 and x2.
and so on. Okay, so let's write it down. So in this particular case, and also using that d to the minus 1 is p, so we would get p with index 3, 4, argument 3 and 4 in abbreviated form times p 1, 2 with argument 1, 2. So that is this particular result. Now let's look at all the 24 terms. Among the 24 terms, there is first of all 2 terms which arise by exchanging 3 and 4. If we exchange 3 and 4, then it just corresponds to flipping the 2 indices. But by construction, the Lagrangian was of course symmetric in phi I, phi j, so this is symmetric in the 2 indices. Therefore, if we swap the indices, we just obtain a factor 2. If we swap the indices 1 and 2, we also get a factor of 2 in the result. And those factors of 2, they cancel precisely those 1/2 factors here. So from these permutations 3, 4 and 1, 2, we just cancel those prefactors 1/2 in front of the Lagrangian. Let's write it down. So exchange 3 and 4 and 1 and 2 cancel this 1/2 times j d to the minus 1 j. So this 1/2 is cancelled. Then we can also exchange the pair 3, 4 exchanged with the pair 1 and 2. What happens in this case? Then these 2 derivatives and those 2 derivatives are swapped. That gives, of course, again the same result. And so this gives also a factor 2. And this factor of 2 cancels the 1/2 factorial from the exponential function. This 2 factorial just corresponds to the fact that we had 2 powers of these blocks here. So by this exchange, we cancel the 1/2 factorial. So in overall, we have now already 8 permutations which just give always the same result and which cancel the factors of 1/2 which naturally appear in the formula. And then there are 3 different permutations which really give distinct result. So if we exchange the index 1 and 3, then we get different index combinations, or if we exchange 1 and 4, then we also get different index combinations. So overall, the 24 permutations give 3 different results, and each result is multiplied by 8, which cancels the 1/2. So in total, 24 equal 8 times 3 different results. So, and the full result is then, if we just write down the final result. The final result is now the following. So all the 1/2 cancels, and the I/4 cancels the 2 minus 1 factors, and therefore what remains is the 2 factors of I. That's all that remains, and then we get the 3 different terms, namely I times P12 times I times P34. That is what we already had, plus I times P13 times I times P24, plus I times P14 times I times P23. And that can be symbolized using diagrams, namely here we have a line connecting 1 and 2 and a line connecting 3 and 4, plus a line connecting 1 and 3 times a line connecting 2 and 4, plus a line connecting 1 and 4 times a line connecting 2 and 3. So this is how it naturally emerges. We get exactly the result that such a green function with many field operators
is a sum of all possible lines connecting all the points of the green function. And so I think we do not have to do a more general proof. It is quite clear that the same thing will happen if you have an arbitrarily high number of field operators in this expression. It can always be evaluated in this way, and so I will directly write down the general result. In general, we obtain the following in the free theory. If you have such an expectation value, time ordered of n field operators, then you obtain the following. First, there is a case distinction, namely, if you have an odd number of points, then the result is 0. Because there is no way you can connect an odd number of points by lines such that each point is reached. And from the formula it's also obvious, because the generating functional is this exponential. It contains only an even number of j's. In each term there is an even number of j's, and here you would need to take an odd number of derivatives. Afterwards you set j to 0, so that gives 0. And on the other hand, if n is even, then the same logic applies, and we can write it in words. We get the sum of all combinations of lines between the points. And this result is often called Wick theorem. And there is a counterpart of that result also for the operator formalism. So now, that is of course still all preliminary, but now we can come to the important part, namely the theory with interactions, and see what the path integral can tell us about this. So let us now assume that we have a theory, again defined by a Lagrangian L, which is a sum of a free theory L0 plus an interaction Lagrangian, and the free theory is bilinear as before, and the interaction theory is any other local Lagrangian, which depends on the fields of the theory and potentially also the derivatives of the fields. Then, what is the essence of perturbation theory in the path integral? Actually, perturbation theory in the path integral is extremely elegant and simple. What you simply have to look at is the exponent in the integrand of the path integral, which is of course this. What can we now do? We can simply write the Lagrangian as the sum of the free Lagrangian plus the interaction Lagrangian, and in the path integral everything is number valued. Therefore, we can write this as e to the I times the free Lagrangian times the exponential of the interaction Lagrangian. That's simply true because this is a number. And now we can simply expand this in powers of the interaction. That's all. So we can expand this up to a desired order in the interaction, and then you obtain a path integral formula for, let's say, the nth order interaction term of your green functions. بالمناسبة هذا ما فعلته في معادلتي، يعني من دون قصد أنا في كتاب الحلقة 54
عالجت موضوع الدالة الأسية فقط من أجل أن أثبت أن أثبت أن السيمتري مكسور، لكن لا أعلم أنني سأتفق مع الباس انتجرال. طبعا هذه تعتبر باس انتجرال. لا أعلم أنني سأتفق مع الباس انتجرال، فإنه يجب أن نعالج الدالة الأسية، يجب أن نعالج الدالة الأسية في معادلة فايمان هذه، معالجة الدالة الأسية لكي نصل إلى المعلومة الصحيحة. لم أكن أعلم هذا، أنا فقط عالجت الدالة الأسية لأن أريد أن أثبت ماذا، يعني أريد أن أعرف إلى ماذا يقودنا كسر التناظر. لكن طلع الأمر صحيح جدا في موضوع الباث انتجرال في هذه المحاضرة، شيء جميل جدا جدا. Once you have expanded. طبعا ننظر إلى هنا الدالة الأسية تكامل لاجرانج يساوي تكامل لاجرانج في الفري زائد تكامل لاجرانج في الانتراكشن. ما عالجته أنا هو الدالة الأسية التي تعبر عن لاجرانج الانتراكشن. هو أيضا ذكر أن نفك هذه اللاجرانج في الباور اوف سيريز. أنا ما فعلته هو جعلته مساوي تماما للإم، وبالتالي فككت الباور اوف سيريز أيضا، لكن باستخدام اللوغاريتم. فككت الباور اوف سيريز وجعلت الام دالة M1 ناقص M2 هذا هو الباور اوف سيريز. هذا هو فككت الباور اوف سيريز اللي هي للمعادلة، وجعلته M1 ناقص M2 تعطينا هذا الباور اوف سيريز اللي هو الدالة الأسية. بعد ذلك حسبت M1 و M2 عبارة عن كتل مطرودة من التفاعل. بالتالي الفرق في هذه الكتل هي تعبر لنا عن generation of interaction أو generation of particles, generated particles. يعني هذا اتفاق جميل جدا وعجيب جدا جدا. Let us imagine you have expanded. Then how does this look like if you think of the path integral? Then this generates the path integral of the free theory that we have just discussed. And this is a prefactor of the exponent of the free theory, which contains some operators. So what this generates at any finite order of the interaction Lagrangian is green functions like this. And we already know how to calculate them. So this generates the path integral of the free theory. And therefore, we can write this in a very simple way. We can immediately obtain a formula for the full result, namely for the time-ordered expectation value in the full vacuum of the interacting theory. So let's say phi 1 up to phi n, vacuum expectation value. And our path integral formula is now the following. Namely, up to this normalization factor, which appears in the denominator, we have to do the following. Namely, we integrate over all the field variables. Then we have here the fields phi 1 up to phi n, the classical field functions, which are integrated over. And then we have, let's say, this here, 1 plus I times the integral of the interaction Lagrangian plus 1/2 I times interaction Lagrangian square plus and so on. This comes from the expansion of the interaction, and then I to the e to the I integral over L0. That is now our perturbative expression for
the full green function. And here you can expand up to any desired order in the interaction. And then each term, as I said before, looks like one of the terms that we have already computed. Therefore, we can write it in the way as we have obtained before, namely, this is now obtainable from the generating functional of the free theory. And in this way, the field operators here would be replaced by derivatives with respect to the sources j. So we can write this as a derivative with respect to j1 up to jn of the generating functional in the free theory. And also here there are some field operators, and we can also obtain them from the generating functional by also taking the functional derivatives with respect to j for any phi which stands here inside of these Lagrangians. So therefore, let me put here maybe an argument, or let's do it in the next line. So we have a normalization factor times the following. For each derivative, we have a factor 1 over I to the n, times functional derivative with respect to j1 up to functional derivative with respect to jn. Then 1 plus I times the integral of the interaction Lagrangian, where we now need to do the following, namely each phi I is replaced by 1 over I times the functional derivative with respect to ji plus higher orders. Okay. So then we always pull down the appropriate operator by taking the functional derivative, and then we just apply this onto the free generating functional, and afterwards we set all the sources to 0. And then we have an explicit formula for our green function in the full theory obtained from functional derivatives of the free generating functional. So this is really a totally explicit formula which is perturbative and which gives you the desired green function. And that is the starting point to read off Feynman rules in the interacting theory. And from here we can immediately read off the usual Feynman rules. Basically, since you already know how Feynman rules look like, what remains only is to check that the usual rules are really the ones which emerge from this formula, and they do. So let's write down a small list of items. So what emerges from this formula here is comparing to the previous case where we have said how to in general calculate free vacuum expectation values. So each term here corresponds to something like this. So each term here is an application of many functional derivatives onto Z0, and each such term is given by all possible lines connecting all the possible points defined by the functional derivatives. So therefore, what we get is the following. We get external points, namely for each of these external functional derivatives corresponding to those explicit field operators, there will be one point, and at each such point there must be lines which end or begin at those points, or external points 1 to n. Then there are internal points, also called vertices, for each factor of I times the interaction Lagrangian. So this defines a space-time point on which the functional derivatives act. Then there are vertex Feynman rules. So what happens is that if you have here in the interaction Lagrangian a product of some field operators, then it means that for each such field operator at the same point a line must end. So you get these typical vertex Feynman rules.
and the vertex Feynman rules are associated with a number, and the number comes from I times the prefactor of the fields in the interaction Lagrangian. And that is exactly the rule that we always had. So the vertex rules, as usual, correspond to prefactors in I times L int. And then the rule is we have lines connecting all internal and external points. And there are combinatorial factors, how many lines, how many factors of 1/2 cancel, and so on. And those rules are exactly the same ones as in the operator formalism, so there is no need to discuss them in any detail. So let me give you the references. So in quantum field theory 1a, where we discussed the Feynman rules very extensively, this was section 2. In quantum field theory 1b, where we discussed the Feynman rules a little bit more briefly, that was section 3. Let us, however, highlight the differences to the operator approach. So the difference, one difference, is that you immediately see we get the interaction Lagrangian and we do not get the interaction Hamiltonian. Because we have started from a Lagrangian path integral, and so there was never a Hamiltonian to begin with, we immediately get I times L int instead of minus I times the interaction Hamiltonian. In the operator formalism, we directly obtained minus I times the interaction Hamiltonian, and then we said very often that is equal to plus I times the interaction Lagrangian, but it's not always equal. In the path integral, we always get immediately the interaction Lagrangian. Then the result is, of course, the one corresponding to this path integral definition of time ordering, which might be different from the operator 1 at singular points. Then, for example, in case of interactions where we have derivatives of the fields that appears in some theories, for example, gauge theories sometimes have derivative interactions. So what happens in the case of such derivatives? Here, the derivatives can simply be pulled out of the path integral. What we simply obtain is, if you have here in L int, you have a derivative, then literally what is written here is the derivative. So that would give you derivative d mu acting then on some functional derivative with respect to some source j of x, which ultimately acts onto the generating functional. Okay, so this is what literally comes out of the calculation, and therefore this would be the same as if you have the derivative, and looking at this expression, that expression would be like the expectation value corresponding to that particular operator, right? So without the derivative, that would correspond to such an expectation value, and then at the end you take the derivative. That is what comes out naturally from the path integral. So such an interaction in the Lagrangian ends up with effectively
such an expression. Now, if this is Lorentz covariant, then the derivative acts onto a Lorentz covariant object and you obtain a Lorentz covariant result. What happens in the operator approach, however? In the operator approach, you would obtain this thing, here the operator time ordered product, and then in the expectation value you have L int. That means you would need to take this here in the expectation value, and then this might not be the same as pulling out the derivative out of the time ordering, because time derivatives do not commute with the time ordering operator in the operator approach because of the theta functions. So this is maybe not equal to this thing. And then it can happen that in the operator formalism, such an expectation value is actually not Lorentz covariant, because the time derivative here gives an extra term from the derivatives of the theta functions. And so you see here that in the path integral approach, the treatment of derivative interactions immediately leads to something Lorentz covariant, whereas in the operator approach, derivative interactions at first might give rise to some non-Lorentz covariant terms, which then have to cancel against the non-Lorentz covariant stuff in the interaction Hamiltonian, which we have seen the last time. So that is exactly the kind of cancellation of problems that I alluded to already in the last semester. And so first of all, so this is the full comment. So let me maybe clean the blackboard and write a few nice sentences at the end. We'll continue with the comments. So the main point is that all the rules are as given in our quantum field theory lecture last semester, section 338. At that point I told you that the derivation is not always straightforward, and here we have now given a completely general derivation which covers the cases where the operator approach fails. And this is now my final comment. So this holds in particular if the following things exist. So first of all, for derivative interactions, it holds, and so in the operator approach we would have the interaction Hamiltonian is not equal to minus the interaction Lagrangian, and as we have just seen, such a operator time ordered product of something like this. So in particular, if you look at the details, then this object in particular, where you have two operators and you take the derivatives of both, then this is not covariant. Okay. And then there is a cancellation between the non-covariant terms in the Hamiltonian and from such expectation values. And lo and behold, the result in the operator approach then after this cancellation simply reduces to the path integral result, where the non-covariant terms are not existing and where you immediately are allowed to take the interaction Lagrangian. Similarly, our derivation also holds in the case of massive vector fields, where similar problems happen, namely also there the interaction Hamiltonian is not equal to minus the interaction Lagrangian, as we reiterated last week. And here also, we didn't do it in the lecture, but if you would take the effort of deriving in the operator framework that expectation value from the operators that we have constructed in quantum field theory 1, so they are completely explicitly given, so you can explicitly evaluate this object
it looks Lorentz covariant with the two indices mu nu, but the result is not Lorentz covariant because the A0 field had a constraint and it was eliminated by using its equation of motion, and therefore it behaves in a way which provides a non-Lorentz covariant answer to this expectation value. So also this is also not Lorentz covariant. And again, the two problems cancel out. And the path integral provides you in both cases immediately with a manifestly Lorentz invariant expression of Feynman rules. And those are the correct rules that we can use. And as we have stated the last time, there is a wide class of quantum field theories for which the path integral in the Lagrangian form is valid. That includes the massive vector boson, it includes the massless vector boson, it includes derivative interactions and so on. And so for all of those quantum field theories, the path integral Feynman rules are now established. That is the first main result of today's lecture. Any questions to this? Yeah. Okay, for them, of course, the Feynman rules might be non-Lorentz covariant as well, since you start out with a non-Lorentz covariant or invariant theory, which is then obviously all right. And so, of course, such theories might be interesting for their own reasons. And then the Feynman rules have a more general form. So it might still be true that the theories can be described by a Lagrangian path integral. Because that is not necessarily restricted to Lorentz invariant theories, of course. And then the derivation of the Feynman rules would work along the same lines, but the outcome might be non-Lorentz invariant if the interaction violates Lorentz invariance, or maybe you are just interested in a rotationally invariant theory, non-relativistic settings. That is perfectly all right. Also, if you have non-local Lagrangians, then still you might be able to derive Feynman rules in the same way, but then the vertices might not be point-like delta functions in position space, but they might correspond to integrals, like form factor integrals, and then in momentum space you would also have momentum space integrals at each vertex. That can exist and is possible. And then even more general theories, like we also said yesterday, could be of a form where the Lagrangian path integral to begin with is not correct, because there are additional factors in the path integral coming from the transition from Hamiltonian to Lagrangian picture, like this functional determinant can appear as a prefactor, and so then that would also give rise to maybe additional Feynman rules, or maybe it is even impossible to express that functional determinant as a set of Feynman rules. So this would depend on the cases. So this topic is now over, and we will continue with something different. The Feynman rules are fully established, and so we have achieved this goal which we wanted to achieve. And since I assume that you already know how Feynman rules work, there is nothing else I want to say about Feynman rules. Therefore, if you have any other questions, let me know. Good. So, a new topic, but still path integrals. Namely, let us look at path integral relations. In other words, let us look at how you can really use the path integral to obtain non-trivial and far-reaching interesting information on quantum field theoretical properties. And one of them, which I want to highlight in particular, is the so-called quantum action principle. Which in a sense is a summary of many such relations. So what we assume is the same conditions as before. So
section 1.5 up to section 1.7. So we have a Lagrangian quantum field theory, and the Lagrangian path integral is valid. Then let me begin with a few remarks on the definition of the path integral. We have already alluded to this. The path integral is an integral, and it is defined via a limiting procedure. And we have not been very explicit in what the limiting procedure actually is, but we have only provided some examples. So time steps, let's say 1 divided by n time steps, and then you take n to infinity. That is one definition of the path integral measure in a constructive way. But at the moment we do not have a proof of whether the result is independent of how you split up the time steps, or whether there is actually convergence and so on. So a precise definition of the measure has not yet been given, but you already know from quantum field theory 1 that anyway there are divergences in quantum field theory which need so-called regularization and renormalization treatment, and that is basically the point of defining the path integral measure. So the full definition of the path integral measure would amount to defining such a regularization and renormalization procedure to really be able to take the full limit to a finite quantum field theory. So in other words, a precise definition of the measure contains the procedure of regularization and renormalization, for which many different detailed prescriptions are possible. And so therefore, if we go back to the path integral, then the properties of the path integral measure are a reflection of the choice of our regularization and renormalization procedure. The precise properties of the path integral measure depend on the regularization and renormalization procedure. Good. Having said that, we will now assume something, namely we will assume a certain property of the path integral measure, which is the obvious one, and then discuss whether it can actually be realized. So we discuss 2 points in this section, and the first direction is we assume that the path integral measure d phi is invariant under variable transformations. So the usual thing, to do an integration variable transformation, and the integral remains the same. Okay? So we assume the path integral measure is invariant, and then from that assumption we will take interesting consequences. Those interesting consequences will then automatically hold in all cases where the assumption is true. The second direction is we will provide one constructive example where the assumption is true. Namely, we will provide one particular case of a regularization renormalization procedure, namely so-called dimensional regularization. And in this case, that is really true, and therefore all our derived consequences are valid in this dimensional regularization. So here we will give an explicit proof of 1, which is in that context called the regularized quantum action principle. So it has been proved under this name in the literature. So this is what we discussed, so 2 directions. And before going there,
Actually, maybe let me provide you with 2 examples of what it will lead to. And so this then also corresponds to your exercise. By the way, the exercise sheet is on the Opal page. So you can download it from Opal. And the exercise refers to what I tell you in the lecture, and that is what I will tell you now. So here are 2 examples. Example of a so-called Dyson-Schwinger equation in QED. So in QED we have the following equation. We will derive it, or you will derive it in the exercise, which is the following. So here in QED you take all Feynman diagrams with 2 external photons, the so-called photon propagator or photon self-energy. So 3-level plus all loop Feynman diagrams with 2 external photons. And that is equal to the following, namely here you have a 3-level photon propagator line, and here you have a 3-level electron photon vertex from QED, then 2 electron lines, and here you have again all diagrams where the 2 electron lines merge to a photon. That is a Dyson-Schwinger equation. One simple example of a so-called Dyson-Schwinger equation. And what is the nature of this equation? It is an equation between infinite sets of Feynman diagrams, or an identity between so-called green functions. So that would be a green function, a set of infinitely many diagrams with 2 external photons. So it's a 2-photon green function. And this building block here is a green function for photon, electron, electron. So it's a 3-point green function. And the identity tells you that if you take this green function here, you attach to it a 3-level building block, you integrate over the momentum of this electron line, then you obtain that green function. So it's in principle a non-perturbative identity between different types of green functions, and so you can evaluate this in different ways. You can use it, for example, to build up perturbation theory, because you see that here, if you would know this at 3-level, if you would know this green function at 3-level, then here you already have a 1-loop diagram, and then it tells you the 1-loop result for this is obtained from the 3-level result of this green function. So iteratively, in this way, by combining this with other identities, you can step by step build up perturbation theory from such Dyson-Schwinger equations. And that is also done in some textbooks. On the other hand, you can also use it non-perturbatively by simply saying, okay, I have here an identity between 2 different green functions, and maybe there are more identities, and you can try to numerically, for example, numerically solve the identities by plugging in an ansatz, numerical ansatz for this green function. Then it will give you numerical result for the other green function. If you have sufficiently many identities such that all the ansatzes are constrained, then you can get a non-perturbative solution to all green functions in your quantum field theory. So this can also give rise to powerful numerical approximations to non-perturbative results. For example, in QCD, this is done in order to investigate confinement of QCD by investigating such exact properties of green functions. So this is a Dyson-Schwinger equation which follows in this way. Let me give you a second example. طبعا في هذا الموضوع نجد أن كما قلت أن الجرين فانكشن تمثل معادلة الطاقة على يوسف، ويجب أن تكون الجرين فانكشن بين الزيرو والواحد. بالنسبة للفوتون سيلف انرجي، كلما صغرت اللوبس كلما زادت الجرين فانكشن من الزيرو وماشي على الواحد.
طبعا القيم يمكن تصل لما لا نهاية، لكن هنا نصطدم بأن الفضاء صناعي الأبعاد يمنع ذلك. فإذا الجرين فانكشن هذا هو اللوبس لن تصل إلى ما لا نهاية، وهذا يجعلنا قادرين جدا أن نحصل على الفاكيوم انرجي بدون وجود الكتل اللي هي 10 أس ناقص 124. 10 أس ناقص 124 التمييز هي جول متر، جول على متر على ما أظن، أو جول في متر حسب معادلتي. 10 أس ناقص 124 هذه ما تسمى بالسلف انرجي للفوتون، أو 10 أس موجب 323، لأنه هنا يكون النسبة عبارة عن واحد أو أقل قليل من 10 أس موجب 123. هنا السلف انرجي يكون 10 أس موجب 123. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنا محتاجين أن نعطي السيستم انرجي مقابلة 10 أس 123 حتى تعطينا السلف انرجي بالنسبة لللوبس الصغيرة للفوتونز. بالتالي البيرس برودكشن تتناسب مع الجاذبية. أنا كنت في الحقيقة كنت أظن أن البير برودكشن هي خاصية أساسية في الفضاء صناعي الأبعاد، وأن الفضاء صناعي الأبعاد هو مليء بالبير برودكشن أو البيرس، مليء بالبيرس، وبالتالي هو الذي ينتج هذه البيرس. لكن ما اكتشفته مؤخرا من خلال هذه السلسلة أن الأمر غير صحيح، لأن البيرس هذه الأزواج، إنتاج الأزواج، هذه الأزواج مخصوبة من الجاذبية. الفضاء صناعي الأبعاد ليس لديه طاقة لكي يفعل مثل هذه، هو يحتاج لطاقة فقط لا تذهب إلى أكثر من 123 حتى لا يدافع عن نفسه ويمزق هذه الطاقة، لكن هو يحتاج للطاقة، وأيضا في نفسه يحتاج للطاقة. أولا ليخرج أبعاد أخرى بعدين ويصبح 4 أبعاد. يعني الفضاء رباعي الأبعاد وعبارة عن فضاء ثنائي الأبعاد استخدمت فيه الطاقة، أخرج بعدين أصبح 4 أبعاد. هل هناك أبعاد يمكن أن تخرج؟ الله أعلم، لكن لم نراها حتى الآن. والأبعاد كبيرة، لا توجد ليست هناك أبعاد صغيرة. الأبعاد إذا خرجت كبيرة، لا توجد أبعاد صغيرة. يعني ما تقول السترينج ثيوري على أن الأبعاد يمكن أن تكون ملفوفة في بعضها ملتفة في بعضها وهي صغيرة جدا، لا، هذا ليس حقيقة، لأن كلما نقصت الأبعاد زادت سيطرة الفضاء صناعي الأبعاد. زيادة سيطرة الفضاء صناعي الأبعاد يعطينا فقط بعدين. زادت الأبعاد، طبعا كلما نقصت الأبعاد، بالمناسبة كلما نقصت الأبعاد إذا كانت هناك أقل طاقة في تلك الأبعاد الصغيرة فإن هذه الطاقة تتضخم، لكن بدون طاقة كلما نقصت الأبعاد زادت سيطرة الفضاء صناعي الأبعاد. الفضاء صناعي الأبعاد يزيد سيطرته إلى مدى معين، إلى مدى اللي هو 10 أس ناقص 124. بعد ذلك لا أعلم ماذا يحدث. 100 سالب 124 تعتبر فضاء مطلق، ليس فيه ولا كتلة ولا فيه طاقة. لكن في الواقع، في واقعنا الأمر ليس كذلك. لماذا؟ كتلة الأرض، كتلة الشمس، كتلة الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا، كتلة الكون كله. يعني أنت أفرض أنك ذهبت من الأرض والشمس ومركز المجرة، خرجت ما بين المجرات، هل هذا انتهيت؟ لا، لم تنتهي. إنما عندنا كتلة الكون ككل أيضا يؤثر ولو بدرجة قليلة، لكن يؤثر في الفضاء الذي أنت فيه. إلا تخرج من كونك كون المنظور هذا، في الكون غير المنظور طبعا اللي هو لديه قطر أكبر، تخرج من الكون غير منظور. إذا استطعت أن تذهب ما بين الأكوان المتوازية فهنا نقول لك أنك ذهبت إلى فضاء خالي من الكتل بدرجة كبيرة جدا جدا، وهو فضاء صناعي أبعاد صرفا تماما. بالتالي طبعا هو بما أنه بعدين يمنعك من الذهاب أكثر من ذلك، لأنه هو بعدين فقط، وأنت كتلتك عبارة عن 3 أبعاد، فلا تستطيع أن تذهب أكبر من ذلك. فلهذا ستكون محصورا في كونك هذا، لا تستطيع الذهاب أكثر من ذلك. What identity? In QED. So
the what identity I wanted to tell you is the following. Namely, if you take again the same green function, all diagrams for the photon self-energy, which depends on Lorentz indices mu nu, and which depends on a momentum p which flows through the diagram. Now let us contract this with p mu. You contract this green function with the external momentum p mu, then the what identity tells you that the result is exactly the same as that one, where you simply take the tree-level photon propagator. So in other words, all the higher order contributions to the photon propagator, they vanish if you contract them with p mu. So that is the maybe more interesting thing. And the higher order diagrams, we call them sigma, the self-energy of the photon in quantum field theory 1. That vanishes. Okay, so that is the equivalent statement. And that is a statement that we already made in quantum field theory 1, and we used it, but we didn't fully prove it, and so it will be proved here in this section as a void identity. So these are two kinds of identities which you can derive in very simple ways from the path integral, and they follow if the path integral measure is invariant under variable transformations. Good. So okay, so we have still a little bit of time. So therefore we can begin with this. And so in the exercise sheet basically contains proof both of these identities and similar ones in an extended form. All right, where were we? I think I skipped one point. Yeah, here. Okay, right. So section 181. Let's first discuss and define what we mean by an invariant measure in the path integral. So let us look at a field transformation. Let phi I of x go to phi I of x plus delta phi I of x, which is an infinitesimal field transformation. And what we require here is that this infinitesimal variation of the field has a few properties. First of all, it should be local. So it should only depend on other fields at the same space-time point x. It might be nonlinear. In other words, it could contain products of other field operators. So it's a possibly nonlinear combination of all fields of the theory. In the operator language, this would be called a composite operator. So we allow field transformations into such composite operators. Then, next, assume that under this field variation, the Lagrangian goes into itself plus a variation, delta L, as a result. And now the path integral relationship should be the following. Let us look at the path integral. Path integral di of x. Let me assume here any functional of all the fields of the theory, just as an abbreviation of all these expressions that we had before, times e to the I times the action. Then as a first step, we could rename the variables. Let's rename the variables. Let's say then we would have the new fields
phi prime of x, functional f of phi prime, e to the I times the Lagrangian L prime with the primed fields. Okay, so this is just a relabeling. But now let us plug in for phi prime the transformation. Phi prime is now phi plus delta phi, and see what is the result. And now the assumption of an invariant measure is that the measure d phi prime is the same as the measure d phi without prime. That is the assumption. And so when we say is the measure invariant, then we mean the following statement, namely this integral is the same as just replacing d phi prime by d phi without prime, but leave the rest untouched. That is the meaning of an invariant measure. So then we would have here f of phi plus delta phi, and here e to the I times L plus delta L. That is the equality which corresponds to the measure being invariant under this field transformation. So the decisive equation is this one. And this intermediate step is just for you to memorize how you can motivate this equation. But this is the equation that we will assume corresponding to the measure being invariant. And from this relationship, we can deduce all such identities. And at the same time, this is the relationship which we will be able to prove in the context of dimensional regularization. Yes? No, that is not the same as, okay, okay. In a way, yes. In a way, yes. So in the context of anomalies, yes, you can view it like this, plus the assumption that the Lagrangian is invariant. So you would start with a symmetry transformation, and then you would say, okay, I have a symmetry of the Lagrangian or of the action. The action stays invariant. And if also the measure is invariant at the same time, then your symmetry is a true symmetry of the quantum theory. That's exactly right. That is a very nice way of looking at anomalies from Fujikawa, and indeed you are absolutely right. It is just the point that, for example, in dimensional regularization, the measure is always invariant. So this is just a side remark for you, or as a let's say preliminary remark on how it is all connected. So maybe others do not know what anomalies are. Anomalies are symmetry breakings by quantum effects, and in this setup, in the path integral, you could say I have a classical symmetry. L is invariant under a transformation, but the measure is not invariant. And then you see the symmetry is not broken by the Lagrangian, but the symmetry is broken by the measure, therefore by quantum effects. Very nice way of looking at anomalies, symmetry breakings by quantum effects. Okay, but in dimensional regularization, the measure is always invariant. We will prove that. So this relation is always fulfilled. But then the point is, anomalies are a physical phenomenon. They do not depend on the chosen regularization. In dimensional regularization, if you have an anomaly, it means that you cannot have an invariant Lagrangian in d dimensions. You might have an invariant Lagrangian in 4 dimensions, but you cannot expand it to a d-dimensional invariant Lagrangian, and then the symmetry is also broken by quantum effects, but the breaking is manifested in the, let's say, d-dimensional breaking of the Lagrangian. أنا عندي تعليق هنا بالنسبة للأنوماليز of measurement. هو ذكر أن الأنومالي قادم من السيمتري بريكن، وهذا صحيح، لكن السبب في السيمتري بريكن ما هو؟ هي الجاذبية. الجاذبية هي التي تعمل سيمتري بريكن. طبعا احيانا اقول الجاذبيه تعمل سيمتري ريكفرين، ثاني اقول الجاذبيه تعمل سيمتري بريكن. كيف اعلق على ذلك؟ كيف اوفق؟ توفق او التوفيق يكون عن طريق الملاحظ. اذا كان الملاحظ بعيدا عن الجاذبيه يرى سيمتري ريكفرين، لان الكتله بتاثر على الفضاء الخارجي لها
بسيمتري ريكفري. أما الملاحظة كان داخل الجاذبية فسيارة سيمتري بريكنج، وهي طبعا تتفق مع نظرية السرياك. يعني اذهبوا الكتاب 54 تجدون هذا متفقا تماما، خصوصا في السكشن الخاص بالسرياك والتعديل له. فنحن على سطح الأرض نعتبر داخل الكتلة، وهذا واضح نجد الأجسام تسقط علينا، فبالتالي هذه ما تفعله الجاذبية، والجاذبية تعمل على سيمتري بريكن بالنسبة لنا نحن موجودين على سطح الأرض. لكن إذا نحن على القمر ونرى شيء موجود على سطح الأرض نرى سيمتري ريكفري، أو نحن على سطح الأرض ونرى الأجسام الصغيرة نرى سيمتري ريكفري. لكن نحن على سطح الأرض ونرى أجسام ضخمة تقع في مجال الجاذبية الأرضية نرى سيمتري بريكن، وهكذا. بالنسبة للإنسان الموجود داخل البروتون ويرى الإلكترونات تدور حوله يرى سيمتري بريكن. الإنسان موجود داخل البروتون ويرى الكواركات وعلى سطح الكواركات يرى سيمتري بريكن. الإنسان موجود على سطح البروتون وينظر إلى الكواركات داخل البروتون يرى سيمتري ريكفري، وهكذا. فنحن هنا الآن على سطح الأرض نرى سيمتري بريكن ضعيف جدا جدا، مقدار 10⁻¹1. هذا السيمتري بريكن يظهر أين؟ يظهر في تجربة الميون، وقد ذكرت ذلك كثيرا أن تجربة الميون تعبر عن السيمتري بريكن الناتج من جاذبية الأرض، لأنه هو مرتبط تماما بجاذبية الأرض، ليس مرتبط بما يحصل داخل البروتون. الميون تجربة الجي فاكتور اوف ميون فيها سيمتري بريكن قدره 10⁻11، وهو نفس الجاذبية، ما تفعله الجاذبية هي قدر 10⁻11. طيب كيف نعرف أن الجاذبية تعمل هذا الكسر 10⁻11؟ الموضوع بسيط جدا وسهل جدا جدا. عوض في معادلة شوارشيلد، أو عوض في معادلة للزمن. عوض في معادلة للزمن تعطينا جاذبية، تعطينا التغير في الجاذبية، أو يعطينا الجاذبية 10⁻15. أقصد التايم دايليشن هو 10⁻15. طيب عوض R ليست نصف قطر الأرض، عوض R هي نصف قطر الأرض ناقص، أو عوض R ب1 متر، أو لكن بهذه الطريقة اللي هو نصف قطر الأرض اللي هو 6,371 ألف متر، عوضة ب6,370 ألف متر، أو 6,370.900. نعم. الله أكبر الله أكبر. فكما قلت عوض نصف القطر بهذه الآلية حيث أن تكون نصف القطر الأرض ناقص نصف القطر بعد تنقص منها هذه المسافة. هذه المسافة نعبر عن ماذا بها؟ عن ماذا؟ نعبر بها عن بعد المفاعل عن مركز الأرض. هذه هي المسافة، بعد المفاعل عن مركز الأرض. إذا فعلنا ذلك سنجد القيمة قريبة من 10⁻11. طبعا هذا يعتبر ده تايم دايليشن، فالتايم دايليشن ذات هذه الزيادة يعبر تماما عن السيمتري بريكن الحاصل لتجربة الجي فاكتور للميون. فالأنومالي أنا أتفق مع البروفيسور طبعا في هذا الأمر، فالأنومالي ينتج من الجاذبية، وهو ذكر أنها ينتج من اللورنس انفاريانس أو كسر النوع من اللورنس انفاريانس. وهذا صحيح أن السيمتري الجاذبية تكسر السيمتري بالنسبة للملاحظ الداخلي وليس الملاحظ الخارجي. الملاحظ الخارجي يرى سيمتري، أي كتلة تعمل على سيمتري ريكفرينج،
وملاحظ الداخل يرى أن السيمتري ينكسر. Looking at anomalies from Fujikawa, and indeed you are absolutely right. It is just the point that, for example, in dimensional regularization, the measure is always invariant. So this is just a side remark for you, or as a let's say preliminary remark on how it is all connected. So maybe others do not know what anomalies are. Anomalies are symmetry breakings by quantum effects, and in this setup, in the path integral, you could say I have a classical symmetry. L is invariant under a transformation, but the measure is not invariant. And then you see the symmetry is not broken by the Lagrangian, but the symmetry is broken by the measure, therefore by quantum effects. Very nice way of looking at anomalies, symmetry breakings by quantum effects. Okay, but in dimensional regularization, the measure is always invariant. We will prove that. So this relation is always fulfilled. But then the point is, anomalies are a physical phenomenon. They do not depend on the chosen regularization. In dimensional regularization, if you have an anomaly, it means that you cannot have an invariant Lagrangian in d dimensions. You might have an invariant Lagrangian in 4 dimensions, but you cannot expand it to a d-dimensional invariant Lagrangian, and then the symmetry is also broken by quantum effects, but the breaking is manifested in the, let's say, d-dimensional breaking of the Lagrangian. But, okay, your remark. الكسر في التناظر بالنسبة للدي دايمنشن هذا ناتج من وجود الكتلة. الكتلة في الحقيقة تعمل على الأبعاد الإضافية زيادة، يعني هو طبعا هو هناك بعدين و4 بعد، لكن نقول أنه زيادة الكتلة تعمل على زيادة الأبعاد. زيادة الكتلة تعمل بريكن بالمناسبة، سيمتري بريكن، يعني الكتلة الغير الثابتة تعمل سيمتري بريكن، لأنه هي أصلا ناتجة من سيمتري بريكن، يعني التغير في الكتلة ناتج من السيمتري بريكن، وبالتالي ما سبب السيمتري بريكن في الكتلة أيضا يسبب السيمتري بريكن في الفضاء خارج الكتلة. لكن الكتلة يكون السيمتري بريكن، التغير في الكتلة ناتج عن سيمتري بريكن، وهي تعمل على إسعاد السيمتري بريكن. وإذا ما دامت الكتلة تتغير يعني هناك سيمتري بريكن موجود في الفضاء. ما دامت الكتلة تتغير، الكتلة ثبتت، فإن السيمتري بريكن انتهى، أخذته الكتلة وثبتت هذه الكتلة، بالتالي سيمتري بريكن انتهى. لكن أنت ترى الكتلة ما زالت تتغير، تزيد وتنقص وتضعف وتتضخم وهكذا، إذا تعرف مباشرة أن في الفضاء الذي حولك هناك سيمتري بريكن حاصل، وأن تغير تحرك الكتلة في هذا الفضاء مباشرة يؤثر في كميتها بحيث أنها تتضخم أو تضعف. فالسيمتري بريكن أصلا موجود في الفضاء إذا كان الكتلة رأيتها تتضخم أو تضعف. بالنسبة للثقب الأسود نجده هنا يبتلع أشياء، فإنه كتلته تتضخم أو تضعف، فهي تسبب سيمتري بريكن أيضا، تسبب سيمتري بريكن في هذا الموضوع أيضا، لأن الكتلة تغير الكتلة في الفضاء ينتج من سيمتري بريكن أصلا موجود في الفضاء، أو هي تسبب سيمتري بريكن. يجب أن الكتلة أن تكون مستقرة حتى الفضاء يكون مستقر. Yes, valid. But anyway, this is what we would mean. But زيادة الأبعاد يعني الكتلة متغيرة، يعني أنت عندما تعبر عن الدي دايمنشن مرة تعبر عن 3 4 5 6، هذا يخبرنا أن الكتلة ما زالت تتغير. إذا المعادلة هذه معادلة الباث انتجرال لن تكون الأجرانج في دالوسية، لن يكون لورنس انفاريانس، إنما بلورنس يكون لورنس انفاريان بريكن أو لورنس فاريانس، أو يعتمد على لورنس ترانسفورميشن، حيث يتغير من هنا لهنا، لأن أنت ما زلت تتحرك في الأبعاد، ما زلت تزيد وتنقص الأبعاد، فالأبعاد يجب أن تكون ثابتة حتى الكتلة تكون ثابتة. The statement, the measure is invariant, and sometimes it is, and as your remark clearly shows, this is not always true. For example, in this Fujikawa discussion of anomalies, the measure would be not invariant, and that corresponds then to a different type of regularization renormalization procedure,
which allows to discuss anomalies from a different point of view. The physics result is the same, but the point of view is different. Very nice point of view. Okay, but this is the statement. So this is the meaning of invariant measure. And indeed, now let us assume this to hold. And we have just given all the relevant remarks that lie behind this innocent-looking statement, assuming this to hold. Do we have more time? No. Okay, so this is actually not a bad point to stop. We have motivated our discussion by providing two interesting-looking all-order identities, which we can easily prove from this, and the proof will be maybe already, let's say, indicated a little bit in the afternoon in the exercise, and then also expanded on next week. Okay, so see you in the afternoon.